sigma 1, suppose, for example, let us consider. And the medium 2 is having, when it has been transmitted through the boundary, this medium will have its own properties, mu2, sigma 2. And each and every property, that is permeability, conductivity, permittivity, it might change from medium to medium. So in order to understand how does a signal propagate or how does a signal vary with respect to its properties when it is being changing from one medium to the other medium, will be clearly understood by something called as boundary conditions. Generally, these boundary conditions will be discussed with respect to both electric and magnetic fields. So first we will be talking about the electric boundary conditions, and then we will talk about the magnetic. Both will be almost similar, but only thing is here in the electric one, we will be talking about electric field intensity and electric flux density. But in the case of magnetic field, we will be talking about B bar and H bar, magnetic field intensity and magnetic flux density. Like this, we will be discussing the conditions for both electric and magnetic fields. Okay, so this medium one, suppose this is for an example I have discussed. So if a particular signal is being transferred from one medium to other medium, how does the property of the signal vary? That is all we will be discussing here. Clear with this? Now, first let us go with the electric boundary conditions. First one. నేను అందుకనే ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా చెప్పలేదు ఇది, ఎందుకంటే ఐ వాస్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ అ కంపారిజన్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ boundary conditions. So when we are discussing about these electric boundary conditions, as mentioned already, here we will be discussing, our discussion completely goes around the electric field intensity and the electric flux density. With respect to these two only, we will be discussing all the properties of this. So when we are discussing this one, we will come across two different conditions. What are the two conditions we have to understand? First, let us talk about the boundary, okay, between conductor and free space. So let us consider this is the boundary. This side we are talking about a conductor. This side let us consider it as a free space. So this free space, in some textbooks, instead of writing free space, they will be writing it as a dielectric medium also. So you can even consider it as the boundary between the conductor and dielectric, or conductor and free space. Okay. First, so we will now talk about the conditions with respect to this boundary between the conductor and a free space. Second will be boundary between two dielectrics. Two electrics, but with different properties. So different. ఇక్కడ కూడా second condition లో తీసుకున్న, this is the boundary. This is dielectric 1. This is dielectric 2. This will be having epsilon 1 mu 1 sigma 1, epsilon 2 sigma 2 mu 2. ఎలాగరా? So the conditions are different here. Okay. So in order to understand these two conditions, we have to remember some equations here. Already we have discussed about all these equations. We are just going through all of them. What are they? Closed line integral of E dot dl is equal to 0. I hope you remember these electric conditions. Closed line integral with respect to some electric field, it is equal to 0. First condition. And second one is closed surface integral of d dot ds is equal to what? Formula ent madi? Rho v. So you can write it as rho v or qv sometimes. In some textbooks it is given as rho v, some textbooks it is given as qv. Anything you can write it. Okay. So these two conditions are very much important, and we have to understand this one. And one more condition also. So total electric field will be always considered as a combination of the electric field with respect to a tangential component plus electric field with respect to a normal component. Okay. So this will be given. So what do we mean by tangential? Tangential here. The tangential here will be considered as a parallel, and the normal one
we will be considering it as a perpendicular direction. Okay, so remember these two. The tangential ante eppudaina sare we will now suppose if boundary is like this, electric field ila తీసుకుంటే దీనికి parallel గా వెళ్తుంది కాబట్టి this is your tangential component, ఈ field కి normal గా వెళ్తుంది కాబట్టి this is called as a perpendicular or normal component. Like this we will be considering. ఇది electric field కూడా ఉన్నట్టు same like that for the what to say, the flux also it will be having this one. So d tangential plus d normal. So ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే we will easily understand or calculate the equations. Okay, so first let us go with the first case. ఈ electric field ఈజీగా అర్థమవుతే magnetic field be very similar to this, only b and h మాత్రం మారుతాయి అక్కడ అంతే. So first let us go with the first condition. What is the first condition? Boundary conditions we have to solve between a conductor and a free space. So this free space we can even consider it as a dielectric also. Anything we can consider here. Now first let us understand what is the conductor here we are considering. So for example, the conductor which we are considering here, let us consider it as a it is having a conductivity as infinity. Let us consider the conductor is having, or consider a conductor which is having an infinite conductivity. What are the examples we can take here? For example, we can go for copper or silver, etc. Okay, so in general for these copper and silver we will be having 10 power 6 Siemens per meter. This is the ideal value. Okay, in the amount of conductivity we are considering here. So ideal value we are considering. Now let us consider first case lo ideal conductor, next is the dielectric, so free space that we will be considering. So for an ideal conductor, we will be having E bar value is equal to 0 and also D bar value is equal to 0. For an ideal conductor, we will do important points. Okay, and one more thing also we have to understand is, ఇది already చెప్పాను నేను, inside a conductor no charges is present. గుర్తుందా? No charge is present inside a conductor. Okay, first point ఇది. Second point ఏంటి? Only on the surface the charges are present. Inside a conductor there will not be any charges here. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా చార్జెస్ లేవు అంటే ఏంటి? ఇన్సైడ్ కండక్టర్ వాట్ విల్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఫైనల్ గా మనం చెప్పేది ఏంటి? ఈ బార్ వాల్యూ, డి బార్ వాల్యూ, రో వి వాల్యూ. ఎందుకంటే కండక్టర్ ఇన్సైడ్ వాల్యూమ్ కదా, ఇది ఇన్సైడ్ చార్జ్, ఇంటర్నల్ గా ఏం లేవు. సో రో వి వాల్యూ within a conductor is equal to 0. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా అందరికి? Any doubts? Any doubts, ma? You there? Hello. Yes. Please respond, ma. Now, so this is the first thing we have to understand, and let us consider one more thing also. Let us consider the value. Let rho s is the surface charge density. Okay, this is one more thing also we need to consider now. Now for this, we will now draw the diagram and understand what is the electric field intensity and electric flux density at the boundary.
electric field kada manam kanukuntunnam. So first one we will find out the electric field at the boundary. How do we find out? So let us first understand the diagram here. As I've mentioned already, this value will be your dn value. This value will be your dtan value. గుర్తుంది కదా, ఇందాక చెప్పాను ప్యారలల్గా ఉంటేనేమో so some direction dn we are considering. So for this what we will take is, we will take one cylinder like this. Diagram కొంచెం అటు ఇటు అవ్వచ్చు, so don't worry. Okay, let us consider one cylinder here. So this boundary, this is your boundary kada. So this is your boundary. So this particular one, let us consider it as a free space medium, and let us consider this as a conductor. Okay, రెండు boundaries మధ్యలో కదా ఉండాల్సింది. So we are considering it in this way. Okay. Now, so let us consider this particular one is a Gaussian surface. You remember what is a Gaussian surface, right? So let us consider this as the Gaussian surface. Now, one more thing also let us consider one more rectangle here. Okay, let us consider this as your A, B, C and D. Okay, and let us consider this point as 1 and this point as 2. Okay, now so this because we are considering a cylinder here, let us consider the value is, top value is delta S. Okay, let us consider it in this way. Clear? And because we are considering it as a rectangle, one side it is considered as delta W. Each side we are considering it in that way only. Okay. అర్థమవుతుందమ్మా? I'm just drawing the diagram by explaining only. Direct గా చెప్పట్లేదు. So now ఇప్పుడు ఇది height కూడా తెలియాలి కదా. So let us consider this height of the cylinder. ఇలా తీసుకునే బదులు we can take it as delta H and delta H. మనకు మళ్ళీ తెలియడానికి ఈజీగా ఉండాలి కదా. Okay, so let us consider this particular value, this height, let us consider it as delta H. ఇక్కడ మనం D కి వేసాం కదా, same like that for this also we need to draw. Let us consider this as your E normal value, this is your E tan value, some direction En. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా అందరికి? Yes or no? Yes, ma'am. Right. Now for this particular diagram, observe the diagram carefully. And మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వెనక్కి రాలేను. So observe the diagram carefully. As now first we are trying to find out the electric field intensity at the boundary. Kada? What is the equation we have considered initially? E is equal to E tangential plus E normal. So this is the value we have considered. Now for this we will now directly apply the equations here. Okay, ఇందాక మనం తీసుకున్న ఈక్వేషన్స్ లో if you remember, closed line integral of E dot dl is equal to 0 we have considered. What do you mean by this statement here? Work done in carrying unit positive charge along a closed line is 0. ఇది తెలుసు కదా ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్. ఇందాక మనం ఫస్ట్ లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చేసినప్పుడు we have solved this. Now this equation we will consider. Okay, now ఇది సాల్వ్ చేయాలి అంటే we need to consider a closed path. Rectangular path ఉంది కదా, this one. సో మనం ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవడానికేమో ఈ బార్ కనుక్కోవడానికేమో we will be using a rectangle, and for this D bar కనుక్కోవడానికి we will be using a Gaussian surface. Remember that. Okay, now see. So how do we write? So consider a
closed path. What is the closed path? A, B, C, D, A. ఇలా ఉంది. క్లోజ్డ్ పాత్ తీసుకుంటున్నాను. ఏ, బి, సి, డి, మళ్ళీ ఏకి వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ 1 and 2. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర. ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. హౌ డు వి రైట్? సో వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై? ఇది క్లోజ్డ్ పాతే కదా, సో క్లోజ్డ్ లైనే కదా. సో క్లోజ్డ్ లైన్ ఆఫ్ E dot dl. ఎలా రాస్తాం దీన్ని? We will divide it into parts now. So initially it is starting from A to B. So E dot dl plus next ఏంటి? B to C. అంతేనా? It is E dot dl plus next ఏంటి? It is C to D. E dot dl plus next ఏంటి? D to A. E dot dl is equal to 0. ఎందుకు? Since closed line integral of E dot dl bar is equal to 0. Same formula kada. We'll now apply this one. Okay. Now if you observe carefully, this what are the directions which are parallel here? This integral A to B and integral C to D. These two are parallel lines, parallel to the boundary. Antena? A to B line, C to D line, రెండు parallel lines కదా. Now ఇంకా మిగిలినవి ఏంటి? మిగతా రెండు ఏంటి? This B to C and D to A. ఈ రెండు ఏంటి? Tangential lines or perpendicular lines. Sorry, perpendicular lines or normal lines. Or ఇవి tangential lines అని కూడా అనొచ్చు. ఇక అర్థమైందా అందరికి? Yes or no? Yes, ma'am. Right. Now, in initial ga నేను చెప్పినప్పుడు what are the values inside a conductor? Inside a conductor, what all will be 0? E bar, D bar, sigma. ఇవి మూడు జీరో కండక్టివిటీ కాదు. వాట్ ఇస్ ఏ చార్జ్? మూడు జీరో కదా ఇన్ కండక్టర్, ఇన్సైడ్ కండక్టర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ C to D వాల్యూ అని, ఇట్ ఈస్ అ కండక్టర్ దిస్ సైడ్. కింద కండక్టర్ ఉంది, ఇది మొత్తం కండక్టరే కదా. దిస్ కంప్లీట్ రీజియన్ ఇస్ కండక్టర్ ఓన్లీ and this is your free space. Now inside a conductor this values are 0. అంటే ఏమవుతుంది? వాల్యూ ఆఫ్ C to D is 0. Yes or no? C to D value will be ఇదేంటి? It is inside the conductor. That means E bar value is equal to 0. Did you understand this one? Yes. ఇక్కడ C to D వాల్యూ కండక్టర్ లోపల, ఇది ఒక బౌండరీ కదమ్మా. ఇది బౌండరీ, ఇదంతా కండక్టర్ ఉంది, ఇదేమో ఫ్రీ స్పేస్. ఇన్సైడ్ కండక్టర్ ఐ హావ్ సెడ్ ఆల్రెడీ E bar is equal to 0. ఇది ఫస్ట్ మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం. సో ఇక్కడ C to D అనేది ఇంటర్నల్ గా ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ కండక్టర్. దిస్ వాల్యూ ఇస్ గాన్. సో C to D పోయింది అక్కడ ఆల్రెడీ. సో మిగిలినవి ఏంటి? లైన్స్ మనకి మిగిలినవి ఏంటి? సో therefore A to B E dot dl plus B to C E dot dl plus D to A. C to D పోయింది కదా. సో D to A E dot dl is equal to 0. ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. Now if you observe, I have told one side of the value is equal to delta W కదా. In a rectangle వేసిన తర్వాత I have told this side is nothing but your delta W. This is A, B, C, D. ఇది 1, 2. Now see, the delta W ఉంది. So how do we write? As delta W is very small, E over it can be assumed as constant. This delta W is small ఉంది కాబట్టి it will be considered as constant directly. So how do we write? Integral A to B E dot dl is equal to E bar. కామన్ బయట తీసుకొచ్చాం.
A to B తీసుకుంటే it is DL bar. ఇక్కడ లైన్ ఎంత, DL bar లైన్ ఎంత, so it is what, E bar into delta W. Can we write it like this? DL bar is what here? Delta W only. Emma, are you following? Yes, ma'am. Right. So this is the value we have got till now. Okay. Now, one more thing, next step, let us solve. So how do we get the equation as next one? ఇప్పుడు ఇక్కడ delta W అనేది it is along the tangential direction. Parallel అన్నా లేకపోతే tangential అని ఒకటే కదా. Delta W is along the tangential direction. So how do we write direct ga ikkada E bar place lo? So because of this particular equation, E bar can be considered as E tangential. Can we write it like this? Yes or no? So ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, integral A to B E dot dl bar is equal to E tangential into delta W. ఇక్కడ బార్ రాయట్లేదు ఎందుకు, since E tangential value is equal to modulus of E tan. Okay, so directly ఇలా తీసేసుకుంటే we will directly write the equation like this. ఒక అర్థమైందమ్మా అందరికి? So we are trying to solve all the values here. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నాం, ఇనిషియల్ గా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E dot dl is equal to 0 అనే ఈక్వేషన్ తీసుకుని A to B, B to C, C to D, D to A ఇలా తీసుకుని రాస్తున్నాం. Correct? Now in that, first C to D value is gone because it is inside a conductor. Now we are talking about the others. So A to B first we are solving. So E bar dot dl bar, that we are trying to solve now. So now if you observe the second, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు next B to C solve చేయాలి. B to C if you observe carefully, this is a normal value and perpendicular to the boundary ఉందా? This B to C value is a perpendicular value to the boundary. So as B to C is it is parallel to the normal component. Parallel to the normal component అంటే ఏంటి? What do you mean by that? మనం ఇలాగే కదా తీసుకుంటున్నాము. So this is your tangential component, this is your normal component. This B to C is a parallel to the normal component. Understood no? That we are trying to solve here. So డైరెక్ట్ గా మనం ఎలా తీసేసుకోవచ్చు, E bar is equal to En లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. And let us also consider that En bar is equal to modulus of En. ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో, డైరెక్ట్ గా we can write it. Now if you observe one more thing also have told, the height of this B to C value is what we have considered as delta H kada. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు delta H గురించి మనం మాట్లాడేది. So how do we write the equation as? So over the small height delta H. So ఇక్కడ En value అనేది delta H తోటి రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ రాస్తాం. Okay, so how do we write the equation as now? So therefore integral of B to C E dot dl bar. How do we write this one? E bar బయటకు తీసుకురండి. E bar B to C dl bar. dl bar ఇక్కడ ఏంటి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెల్టా H కదా మనం రాసేది. కరెక్ట్? Yes, ma'am. సో En బార్ వస్తుంది, లేదా En రాసేయండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా. సో En ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్మల్ వాల్యూ తీసేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో En ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ B to C dl bar వస్తుంది. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? ఇందాక మనకు అసలు బౌండరీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది? A B C D ఇది బౌండరీ. ఇక్కడ పాయింట్స్ 1 to 2, దీని హైట్ ఏమో డెల్టా H టోటల్, ఇక్కడ ఏమో డెల్టా W. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, బౌండరీ మధ్యలో వచ్చేసింది. ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది మొత్తం అయితే డెల్టా H.
ఇదేమో కండక్టర్, ఇదేమో ఫ్రీ స్పేస్. ఇక్కడ డిఎల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బి2సి అంటే సగం కండక్టర్లో ఉంది, సగం ఫ్రీ స్పేస్లో ఉంది, అలా రాస్తారు అప్పుడు దాన్ని. బట్ ఇన్ బి2సి కండిషన్లో B to 2 వాల్యూ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్. నా 2 to C ఎక్కడ నుంచి ఉంది, 2 to C ఇస్ అన్ కండక్టర్. బట్ కండక్టర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, ఎస్ అవునా? Inside a conductor, E bar is equal to 0. So we are only left out with this one now. Right, sir? Yes, ma'am. So ఇప్పుడు B to C DL bar ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు? This is written as B to 2 DL bar plus 2 to C DL bar రాస్తాం. మరి ఇక్కడ DL bar 2 to B ఉన్న DL bar కి ఎంత వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్ బై 2. ఎందుకంటే టోటల్ లెంత్ ఇస్ టోటల్ హైట్ ఇస్ డెల్టా హెచ్. సో వీ కన్సిడర్ డెల్టా హెచ్ బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ఇన్ a conductor, so the value we will be getting it as 0. Till here you understood? Inside a conductor kada next value తీసుకునేది. So inside a conductor all the values are 0. So this is gone now. Correct? So ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, so therefore integral B to C E dot dl bar ఎలా రాస్తాను, it is En into delta h by 2. రాయచ్చా ఇలాగా? Yes, ma'am. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇందాక మనకు మిగిలింది ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, A to B అయిపోయింది, B to C అయిపోయింది, C to D అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం కదా కండక్టర్లో, అది కూడా అయిపోయింది. నౌ లెట్ us go with D to A కదా. D to A కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ సిమిలర్, ఇది ఎలా ఉందో దానికి ఇది సేమ్ ప్యారలల్ గానే ఉంది కదా ఈక్వేషన్. అయితే D to A ఎలా రాస్తారు, సిమిలర్లీ D to A ఎలా రాస్తారు, సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ as ఇంటిగ్రల్ D to A E dot dl bar. దీని ఎలా రాస్తారు, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ D to 1 అంతేనా, E dot dl ప్లస్ 1 to D, సారీ 1 to A. ఇది 1 to D ఏంటి, దిస్ ఇస్ E dot dl ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది 1 to A, E dot dl అయిపోయింది. సేమ్ ప్రొసీజర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ 0 ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్సైడ్ కండక్టర్. ఇప్పుడు మిగిలింది ఇది ఒకటే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. సో వీ విల్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇట్ as ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ D to A E dot dl is equal to మైనస్ En. ఇది సేమ్ వాల్యూ, దీనికి ఇది ఆపోజిట్ లో ఉంది కదా, En ఆఫ్ డెల్టా హెచ్ బై 2 అయింది. ఇక అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఎస్ అవును. Ma'am, C to D, ma'am. C to D ఇందాక తీసేసాం కదమ్మా, కండక్టర్ లోపల ఉందనేసి 0 అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ లోనే చెప్పాది కదా. Okay. Now let us add all the values here. Let us see what you will be getting. So total ఇప్పుడు closed line integral of E dot dl bar ఏమైంది, initially from A to B E dot dl plus B to C E dot dl plus C to D E dot dl plus D to A E dot dl. This was the equation. Now initially ఇప్పుడు ఇది ఏమొచ్చింది మనకు ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ టాంజెన్షియల్ ఇంటూ డెల్టా డబ్ల్యూ వచ్చింది A to B, అదే కదా సాల్వ్ చేసాం. ప్లస్ B to C అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది, ఈ B to C కాస్త ఏమైంది B to 2 అయిపోయింది కదా, సగం వెళ్ళిపోయింది కండక్టర్లోకి. సో En ఇంటూ డెల్టా హెచ్ బై 2 వచ్చింది ఇది. ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ D to A తీసుకుంటున్నప్పుడు 1 to D మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాం, సగమే కదా, సగం కండక్టర్లో ఉంది కదా, సారీ 1 to A. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, దిస్ ఇస్ మైనస్ En డెల్టా హెచ్ బై 2. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా. సో దిస్ ఈస్ బికమింగ్ ఈ టాంజెన్షియల్ ఆఫ్ డెల్టా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
Yes or no? But delta W cannot be equal to 0. ఎందుకు? Since it is a finite value. So therefore, final గా మనకు అర్థమైంది ఏంటి? E tan is equal to 0. Did you understand this one? So tangential component of electric field is equal to 0 between the at the boundary between conductor and free space. Did you understand this one? Yes, No, ma'am. no. Right. But we know one more equation. Also, d bar is equal to epsilon naught t bar. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తారు? d tan is equal to epsilon naught into E tangential, which implies d tan value is also equal to 0. Okay, so tangential component of electric field is equal to 0, and similarly it is the flux also, it is equal to 0. This is in the case of a electric field. ఇక అర్థమైంది అమ్మ అందరికి? Any doubts? Now let us consider the normal value. Next మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? నార్మల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దానికోసం ఏం చెప్పాను నేను ఇందాక? గాషియన్ సర్ఫేస్ కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో దానిలో సెకండ్ కండిషన్ dn so second condition we will now find out dn at the boundary. సో దీన్ని అనుకోవడానికి వాట్ వాజ్ ది గాషియన్ సర్ఫేస్ కన్సిడర్ చేయాలి. సేమ్ బౌండరీ అగైన్, ఇది డి నార్మల్, ఇది డి టాంజెన్షియల్, ఇది నార్మల్ డైరెక్షన్ డి. సో దీనికోసం ఇది గాషియన్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇది డెల్టా ఎస్. దిస్ ఇస్ ద గాషియన్ సర్ఫేస్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్. ఓకే, సేమ్ ఇందాక వేసిన డయాగ్రామ్ లో హాఫ్ పార్ట్ ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ సో అకార్డింగ్ టు Gauss law, we have the equation closed integral of d dot is equal to q, or some textbooks they will give it as rho. Anything you can write it. Okay, it's taken as q here. Now, so ఇప్పుడు ఎన్ని సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి జనరల్గా మనకి? ఒకటి టాప్. జనరల్గా యూ కన్సిడర్ సిలిండర్, we will consider the top surface, we will consider the bottom surface, we will consider the side surface. అంతేనా? సైడ్స్ తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇది సైడ్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే లాటరల్ సర్ఫేసెస్ కూడా అనొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ గాషియన్ సర్ఫేస్ వి విల్ నౌ సేమ్ ఇందాక ఏదైతే మనం A to B, B to C ఎలా చేసామో, ఫర్ దిస్ గాషియన్ సర్ఫేస్ ఆల్సో we need to consider the same way. So this can be written as integral for top d dot ds plus integral for bottom d dot ds plus integral for lateral sides d dot ds is equal to q. Till here you understood? Any doubts, ma? Any doubts? You're there? Yes, ma'am. Now if you observe carefully, again this is your conductor, this is your free space. So inside a conductor everything is 0, I mean E, D, rho, everything is 0. So direct ga this particular value is equal to 0. మనం మిగిలింది ఏంటి ఇప్పుడు? ఎందుకు this is inside a conductor. Conductor లోపల ఉంది కాబట్టి it is directly considered as 0. So this will be the top one
d dot ds plus lateral side of d dot ds is equal to q. So this is the equation we will be getting once you solve the conductor value. ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. త్రీ సైడ్స్ కనుక్కోవాలి. ఒక సైడ్ బై డిఫాల్ట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as 0. Sorry, since we are considering it in the conductor side. Now whenever you are considering a lateral surface for a cylinder, you consider ఎలా రాస్తారు? Lateral surface area is considered as 2 pi r into delta h. ఎందుకు? Delta h is what? Height of the cylinder కదా. అండ్ ఇక్కడ r ఏంటి? r is your radius of the cylinder. So generally it is considered as this way. And one more thing also we have to consider here. But as delta h tends to 0, delta h tends to 0 ఎందుకు? బౌండరీ దగ్గర కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. See, it is boundary like this. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది ఇలా సర్ఫేస్ మొత్తం. ఇది డెల్టా హెచ్ అంటున్నాను. సో వెన్ ఐఎమ్ కంప్రెసింగ్ దిస్ డెల్టా హెచ్ మినిమైజ్ చేస్తే కదా నాకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేది. అంటే ద డెల్టా హెచ్ వాల్యూ మస్ట్ టెండ్ టు 0. తగ్గకుండా వచ్చి ఈ పాయింట్కి రావాలి. ఇది ఇక్కడ నుంచి తగ్గాలి, ఇది ఇక్కడ నుంచి తగ్గాలి. డెల్టా హెచ్ టెండింగ్ టు 0 అవ్వాలి. అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బౌండరీ కండిషన్ విచ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్. బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే డెల్టా హెచ్ హ్యావ్ టు టెన్స్ టు 0. ఓకే, సో దిస్ డెల్టా హెచ్ టెన్స్ టు 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏరియా ఆల్సో టెన్స్ టు 0. అంతేనా? ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి మనకి? సో దిస్ ఇస్ యువర్ టాప్ వాల్యూ. డి డాట్ డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? నార్మల్ వాల్యూనే కదా ఇది. నార్మల్ వాల్యూ ఆఫ్ టాప్ ఇందాక చేసాం కదా, సేమ్ ప్రొసీజర్లో చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ వాల్యూ ఇంటూ డెల్టా ఎస్. ఏం చెప్పానా? డెల్టా ఎస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ హియర్ కదా. సేమ్ థింగ్ వీ విల్ బి రైటింగ్ ఇట్ హియర్. సో బట్ గాస్ లా ప్రకారం మనం రాసింది ఏంటి? డిఎన్ ఇంటూ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ కదా గాస్ లా ప్రకారం. From Gauss law, what is the equation we will be getting? dn delta s is equal to q. Generally మనం తీసుకునేది ఇదే. But what is q here? Rho s, because we are talking about a surface charge density, we'll get as coulombs per meter square. ఎందుకు ఇది rho s ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? We know from first నుంచి మనం చెప్తుంది ఏంటి? Charge only exists on surface. Who's thinking in between? So charge always exists on the surface. Inside a conductor, it is a nothing is there, no? So కాబట్టి తీసుకుంది ఏంటి? So therefore, we will be getting Q is equal to what we will be getting here? It is rho s delta s. ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేట్ చేసాం అనుకో, రెండు క్యూలే కదా ఉన్నది. సో dn into delta s is equal to rho s into delta s. అంటే డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు ఏంటి? dn వాల్యూ is equal to rho s. We can take it here. సో ఫస్ట్ నార్మల్ వాల్యూ వచ్చేసింది కదా. బట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, d is equal to epsilon e. అంతేనా? సో హౌ డు వి గెట్ ఇట్? ఇందాక కనుక అనుకున్నారు కదా. సో ఎప్సిలాన్ ఇంటూ ఈఎన్. సో ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు? is equal to rho s kada. How do we get the equation as? En enta vastundi? En is equal to rho s by epsilon naught. Rayacha idi. So final ga ippudu manaku vachina conditions enti? Final anni conditions oka daggara rayalante ela rastaru? What are the boundary conditions we got now? Boundary conditions between
కండక్టర్ అండ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఏమేమి వచ్చాయి? E tangential is equal to D tangential is equal to 0 ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ D నార్మల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? రో ఎస్ వచ్చింది. అండ్ E నార్మల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? రో ఎస్ బై ఎప్సిలాన్ వచ్చింది. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ as ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. Till here did you understand any doubts? Emma? Yes, ma'am. So this is all about the boundary conditions between conductor and free space. Now let us continue with the boundary conditions between two perfect dielectrics. Same procedure. కాకపోతే ఇక్కడేమో కండక్టర్ ఫ్రీ స్పేస్ అని రెండు తీసుకున్నారు. కండక్టర్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూ జీరో చేసేసాం కాబట్టి వచ్చేసింది. అక్కడ ఏం చేస్తాం, రెండు డైఎలక్ట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఒకదానికి ప్రాపర్టీస్ ఎప్సిలాన్ 1 ఉంటే ఇంకో దానికి ఎప్సిలాన్ 2 ఉంటుంది. అలా టూ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలనేది we will see. Same procedure we have to follow. Just 1 second. Okay, so let us talk about the next derivation, which is all about boundary conditions between two perfect dielectrics. Same procedure, ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు దీనికి. The second one, boundary conditions between two perfect dielectrics. The same diagram, let us just draw it once again. The boundary in the rectangular surface A, B, C, D, 1 and 2. Let us consider this total height is delta H. This value is delta W. Okay. So this is your region 1. This is your region 2. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా Gaussian surface కూడా రావాలి కదా. So same Gaussian surface we will be considering. Okay. So డెల్టా ఎస్ వి కన్సిడర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రీజియన్ 1 కాబట్టి మనకు వచ్చేది ఏంటి, ఈ tan 1 వస్తుంది, dn1 వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఈ tan 2 వస్తుంది, dn2 అవుతుంది. టూ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, నౌ లెట్ us ట్రై టు సాల్వ్. డయాగ్రామ్ అర్థమైంది కదా. సేమ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్కి ఏమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలంటేనేమో రెక్టాంగిల్ కన్సిడర్ చేయండి. నార్మల్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే డి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటేనేమో యూ షాల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ Gaussian సర్ఫేస్. అంతే, సేమ్ ప్రొసీజర్. లెట్ us సాల్వ్ ఇట్. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎల్ ఈ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం, మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకట్లాగే ఈ డాట్ డిఎల్ ప్లస్ బి టు సి. ఇక్కడ ఏం జీరోలు అవ్వవమ్మా, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండక్టర్స్ హియర్ నో. సో ఎలా రాయాలి అనేది నవ్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్. ఈ డాట్ డిఎల్ ప్లస్ డి టు ఏ ఈ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక అర్థమైందా? ఎస్, Yes, ma'am. రైట్. నవ్ ఇక్కడ మనకు 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ వస్తాయా? వాట్ ఈస్ దాట్? సో లెట్ us కన్సిడర్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E tan 1 plus E normal 1, and next one ఏంటి, E2 is equal to E tan 2 plus En2. ఇవన్నీ 1 అనేవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రీజియన్ 1, 2 అనేవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రీజియన్ 2. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి కదా. హౌ డు వి రెడ్యూస్?
ఇందాకంటే కండక్టర్లో ఉంది కాబట్టి టక్కటక్క జీరోలు వేసుకుంటూ పోయారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ కదా తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ బౌండరీ కండిషన్స్ మనం కనుక్కోవాల్సింది, అంతేనా? ఏ బి సి డి, ఇది 1, ఇది 2. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ we are getting. Okay, now so this rectangle have to be reduced. So how do we write? Rectangle have to be reduced అంటే ఏంటి? డెల్టా హెచ్ షుడ్ టెండ్ టు 0. అప్పుడేమవుతుంది? విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ఇంటిగ్రల్ బి టు సి అండ్ ఇంటిగ్రల్ డి టు ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బౌండరీ కండిషన్ కదా. రెండు డైరెక్ట్గా సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ బౌండరీ దగ్గర కండిషన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఇటు రెడ్యూస్ చేయాలి, దీన్ని ఇటు రెడ్యూస్ చేయాలి. అంటే అట్ ద బౌండరీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద వాల్యూ. అంటే డెల్టా హెచ్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ హియర్ దట్ హ్యావ్ టు టెండ్ టు 0. అంటే అది రెడ్యూస్ అవ్వాలి. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇలా పంపిస్తాం, దీని ఇక్కడ నుంచి ఇలా పంపిస్తాం. అంటే బౌండరీ దగ్గర కండిషన్ వస్తుంది. అంటే 2 వాల్యూస్ పోయాయి. ఇప్పుడు మనకి మిగిలిది ఏంటి? ఆ పైన ఈక్వేషన్ ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు. సో దేర్ఫోర్ ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఈ డాట్ డిఎల్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సి టు డి ఈ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంతేనా? అర్థమైందా ఇది? ఎస్ ఆర్ నో? Yes or no? Yes, ma'am. Right. Now observe the diagram carefully. This is in your region 1. This is your region 2. If you consider A to B, it is in region 1 and C to D, it is in region 2. అంటే ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇలా వస్తుంది అనుకోండి. A to B ఎలా రాస్తారు? సో A to B కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ రీజియన్ 1 రో. రీజియన్ 1 అంటే ఫస్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ లో ఉంది. ఎలా రాస్తారు అప్పుడు ఈక్వేషన్? E dot dl bar is equal to E tan 1. ఇందాక వచ్చాయి కదా సేమ్ వాల్యూస్ మనం వస్తాయి ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎందుకంటే రెక్టాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బికమ్ వాట్? E tan 1 ఇంటూ డెల్టా డబుల్. ఇది దిస్ విడ్త్ ఇస్ డెల్టా డబుల్ అని కన్సిడర్ చేసాం కదా. సో దిస్ విల్ బి రిటన్ లైక్ దిస్. అదే ఒకవేళ రీజియన్ 2కి రాయాలంటే హౌ డు వి రైట్ సెకండ్ వాల్యూ? అంటే సి టు డి రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు? మైనస్ ఈ tan 2 ఇంటూ డెల్టా డబల్యూ. అర్థమైందా ఇది? ఏ టు బి అనే వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ రీజియన్ 1లో. రీజియన్ 1లో ఏం చెప్పాను? tan 1 నార్మల్ 1 ఉంటాయి. అదే రీజియన్ 2కి అయితే ఈ tan 2 అండ్ ఈఎన్ 2 ఉంటాయి. దట్స్ వై వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ as tan 1 and tan 2. రీజియన్ 1లో ఉంది, this is in region 2. Clear till here? Yes. Right. Now, so total value మనకు రావాల్సింది ఇప్పుడు ఏంటి? యాడ్ చేయాలి కదా అన్ని ఈక్వేషన్స్. Let us see how do we get. So total value ఎంత మనకి ఇప్పుడు? A to B plus B to C plus C to D plus D to A ఈక్వల్ టు 0. ఇవన్నీ ఈ డాట్ డిఎల్ ఉన్నాయమ్మా, మళ్ళీ మర్చిపోవద్దు. అలా రాయండి, అన్ని రాయలేకనే ఇలా రాస్తారు. సో ఏ టు బి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ మనకి ఇక్కడ? ఈ tan 1 ఇంటూ డెల్టా డబల్యూ ప్లస్ బి టు సి పోయిందా 0 ప్లస్ ఇది ఎంత? సి టు డి ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడే కదా రాసింది. Minus E tan 2. మైనస్ ఈ tan 2 ఇంటూ డెల్టా డబల్యూ. డి టు ఏ మళ్ళీ 0 అయిపోయింది కదా. This is equal to 0. If you see it carefully, ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? కొట్టేయలేం కదా ఇక్కడ. డెల్టా డబల్యూ సేమ్ ఉన్నాయి, tan 1 tan 2 డిఫరెంట్ కదా. సో ఈ tan 1 డెల్టా డబల్యూ మైనస్ ఈ tan 2 ఇంటూ డెల్టా డబల్యూ is equal to 0 వస్తుంది. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ దట్ సైడ్, ఈ tan 1 డెల్టా డబల్యూ is equal to ఈ tan 2 డెల్టా డబల్యూ అయింది. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ? దేర్ఫోర్ ఈ tan 1 is equal to ఈ tan 2.
అర్థమైందా ఈక్వేషన్ ఇది? సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ we will be getting. ఇది డెల్టా డబుల్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఇటు అటు, నో ఇష్యూస్. ప్లస్ ఇది వస్తుంది. బట్ ఆల్సో we know d bar is equal to epsilon e bar. ఇది తెలుసు కదా ఈక్వేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది మనకి? స్మాల్ చేంజ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. డైరెక్ట్గా రాయడానికి లేదు కదా, ఎలా రాస్తారు? విచ్ ఇంప్లైస్ d tan 1 is equal to epsilon 1 into e tan 1, and ఇది d tan 2 is equal to epsilon 2 into e tan 2. రెండు వేరే వేరే వాల్యూస్ కదా. ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది మనకి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ? సో హౌ డు వి గెట్ ద ఈక్వేషన్ as? d tan 1 by epsilon 1. అలా రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా. d tan 1 by d tan 2 రాసేసుకున్నాం అనుకో. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు epsilon 1 by epsilon 2, or simply we can write as epsilon r1 by epsilon r2. Okay, so దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? ఫ్రమ్ దిస్ what we have observed that d value is said to be discontinuous at the boundary. ఎందుకు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ మారిపోయింది, మళ్ళీ ఇది డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది దానికి ఉన్న వాల్యూ, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వాల్యూస్ మారిపోయాయి. అంటే అట్ ద బౌండరీ ద వాల్యూ ఆఫ్ డి ఈజ్ అ డిస్కంటిన్యూస్ వాల్యూ. ఇది అర్థమైందా? So this is for your tangential component. Same like that we will now find out the normal component also. Same procedure, but instead of taking a rectangle we will now consider a Gaussian surface. Okay, let us see. For normal component, how do we find? Same Gaussian surface we will be using. We use the Gaussian surface. ఎలా రాస్తారు ఈక్వేషన్? అంటే మనకి క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d డాట్ ds is equal to q. ఇది మనకి ఈక్వేషన్. సో ఇందాక రాసినట్టే రాయాలి కదా. ఇది టాప్ ప్లస్ బాటమ్ ప్లస్ లాటరల్ d dot ds is equal to q. అన్ని రాసే I'm just taking it as common mark. That's okay, no issues. Okay, now so డైరెక్ట్గా మనం రాసేసి ఏంటి? We can take it like this also. So the lateral value of d dot ds is equal to 0. ఎందుకు? Since delta h is tending to 0 at the boundary కదా మనకు కావాల్సింది. బౌండరీ కండిషనే కదా మనకు కావాల్సింది. సో at the boundary only we will find out. సో ఇది మాత్రం lateral మొత్తం పోయింది. సో మిగిలింది ఏంటి మనకి? టాప్ అండ్ బాటమ్ మాత్రం మిగిలింది. That's what we will be writing it here. So how do we write? So this equation is equal to top value of d dot ds plus, Ma'am, yes ma'am, delta h 0 ఎంత చేస్తున్నాం ma'am? see ఇక్కడ ఇది బౌండరీ కదా, ఈ వాల్యూ ఇలా రాసామా? నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? ఈ మొత్తం వాల్యూస్ టాంజెన్షియల్ వాల్యూ కానీ నార్మల్ వాల్యూ కానీ బౌండరీ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి, దాని కండిషన్ ఏంటి? మనం ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్నాం, మనకి ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయాలి కదా. దట్స్ వై వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద వాల్యూ హియర్. ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంట్ ఇట్ అట్ ద బౌండరీ ఓన్లీ. సో డెల్టా హెచ్ అనేది ఏంటి? హైట్ ఇస్ హైట్, టోటల్ హైట్. మనకి ఎక్కడ ఈ వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేయాలా, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి రెడ్యూస్ చేయాలా అంటే దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. టోటల్ ఇంత ఉంది అనుకో, దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే కదా మనం బౌండరీ దగ్గరకు వచ్చేది. Okay ma'am. That's why we are taking delta h values tending to 0. So ఇక్కడ lateral పోయింది value, we are left out with top and bottom. So let us consider this as equal to q. సో దీనికి మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే కండిషన్స్ అప్లై చేస్తాం. ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు? సో ఇక్కడ d వాల్యూ ఎలా అంటే ఫస్ట్ రీజియన్ లో ఎలా తీసుకుంటారు? సో దిస్ విల్ బి dn1 for region 1. So d will be equal to dn2 for region 2. Okay,
ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఎలా రాస్తాం ఈక్వేషన్? ఇలా ఉందా క్వశ్చన్ సర్ఫేస్ మనకి అట్ ద బౌండరీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? టాప్ వాల్యూ తీసుకుంటే d dot ds is equal to dn1 top of ds bar. ఇప్పుడు ఇదేమొస్తుంది ఈక్వేషన్? సో dn1 into delta s because it is delta s like this. ఇది ఇలా వస్తుంది. అదే సిమిలర్గా బాటమ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నప్పుడు this will become d dot ds is equal to dn2 into బాటమ్ వాల్యూ ఆఫ్ డిఎస్ బార్. ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి నెగటివ్, ఎందుకంటే ఇది ఇటు వచ్చి ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది కదా. సో మైనస్ dn1 ఇంటూ డెల్టా ఎస్. ఇక వరకు అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్గా ఇప్పుడు మొత్తం ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి కదా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? dn1 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ మైనస్ dn2 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ. మనకి ఇది వస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ క్యూ? ఆల్రెడీ క్యూ ఏంటి మనకి? ఇందాక రాసాం కదా, రో ఎస్ డెల్టా ఎస్. సో దిస్ విల్ బికమ్ వాట్? మ్యామ్ పైన dn2 మ్యామ్, అది మైనస్ dn2 డెల్టా ఎస్. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్గా వీ కెన్ టేక్ therefore dn1 మైనస్ dn2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ కామన్, ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ రెండు పోతాయి ఇక్కడ. సో మిగిలినది ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో వాట్ డస్ ది స్టేట్మెంట్ షోస్ దట్ నో ఫ్రీ చార్జ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ మీద ఏం ఫ్రీ చార్జెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఓకే. అంటే ఏంటి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్పేయచ్చు? ఆల్ చార్జెస్ ఇన్ డైఎలెక్ట్రిక్ ఆర్ బౌండెడ్ and no free charge exist. సో అన్ని డైరెక్ట్రిక్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అన్ని చార్జెస్ కూడా బౌండెడ్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్. దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ఫ్రీ చార్జ్ ఎగ్జిస్ట్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ వాల్యూ వీ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే. సో దీంట్లో ఇంకొక సింపుల్ కండిషన్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు మనం. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్ వీ కెన్ టేక్? ఇఫ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ideal dielectric media is if ideal dielectric media is considered. యాడెడ్ డైఎలెక్ట్రిక్ మీడియా అంటే రో ఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది? therefore డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as dn1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn2. ఇది ఓన్లీ స్పెషల్ కేస్ మా. ఓన్లీ దిస్ వన్ వీ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే. వాట్ డస్ దిస్ ఇండికేట్? the normal component of flux density is continuous at the boundary, which indicates that normal component of flux density is continuous at the boundary between two dielectrics. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిలోంచి ఇంకొక వాల్యూ ఎలా రాస్తారు? dn1 is equal to epsilon1 en1 and similarly dn2 is equal to epsilon2 en2 రాస్తారు కదా. సో ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఎలా రాయొచ్చు? డైరెక్ట్గా ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ రైట్?
En1 by En2 is equal to epsilon 2 by epsilon 1. So this can be written as ER2 by ER1. అదే epsilon 2 by epsilon 1. ఈ రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్స్ వీ విల్ బి గెటింగ్. సో టోటల్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమేమి వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ? What are the boundary conditions we have got? Tangential components కూడా it is opposite way. d tan 1 by d tan 2 is equal to epsilon 1 by epsilon 2. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి opposite అయిపోయింది. Till here is it okay? Understood by everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Shall we continue or stop? Shall I continue with the magnetic boundary conditions also? ఏమి సమాధానం చెప్పకపోతే కంటిన్యూ చేసేస్తా, మీ ఇష్టం. ఒకటేసారి అయిపోతుంది, ఈజీగా ఉంటుంది ఇది కూడా. ఇట్ విల్ హార్డ్లీ టేక్ 15 minutes మా. ఐమ్ కంప్లీటింగ్. బౌండరీ కండిషన్స్ అయిపోతే ఇంకొక టైం, రేపు ఒక టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఒకటి రేపటి క్లాస్లో చెప్పేస్తాను. వి విల్ కంప్లీట్ యూనిట్ 2. The next one we will now talk about is the magnetic boundary conditions. దీంట్లో మళ్ళీ 2 things వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ tangential to boundary. Second condition is normal to boundary. ఇందాక బిట్వీన్ ఏం రాయం ఇక్కడ, బికాస్ we will directly get the equations here. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎట్లాగో మీడియమ్స్ 2 మీడియమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, డయాగ్రామ్ మాత్రం సేమ్ అలాగే ఉంటుంది, బట్ ద నోటేషన్స్ we will be considering it as different. Let us see the diagram. సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది డయాగ్రామ్ అంతా కూడా. ఇక్కడ అన్ని బీలు హెచ్లు లాగా రాస్తాం, అంతే తేడా. సారీ. సేమ్ మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే గాషియన్ సర్ఫేస్ ఒకటి, మళ్ళీ రెక్టాంగిల్ ఒకటి. సేమ్ ప్రొసీజర్ అంతే, కాకపోతే అక్కడేమో వేరేలాగా రాస్తాం, ఇక్కడ నోటేషన్ వేరేలాగా రాస్తాం. ఏబిసిడి, దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంతే, డెల్టా డబ్ల్యూ, డెల్టా హెచ్, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంతే, హెచ్ టాన్, హెచ్ నార్మల్, హెచ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ medium 1, this is your medium 2, this is your Gaussian surface, okay. So let us start with the equations. Diagram same hai kada, so you can remember easily. So let us go with the first condition. Boundary conditions for normal component. Next tarvata tangential component ki find out chedam. Okay, so దీనికి ఫస్ట్ మనం Gaussian surface కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, కన్సిడర్ ద Gaussian surface. సో Gaussian surface తీసుకుంటున్నాను అకార్డింగ్ టు Gauss law in magnetic field ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? Gauss law electric field ki equation ఏమో
D dot ds is equal to q తీసుకున్నారు చేశారు. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇలా మర్చిపోతే కష్టం బాబు. So because we are considering a Gaussian surface, same equations we will be getting. At the boundary we need to find out again. So దీనికి మళ్ళీ top, bottom, lateral మరి 3 sides వస్తాయి. So let us solve it like that only. Top side of b dot ds plus bottom of b dot ds plus laterals of b dot ds is equal to 0. This is the equation we will be getting. Gaussian surface kada తీసుకుంటున్నారు. Gaussian surface for magnetic fields we are considering. Okay, ఇందాక చేసినట్టే same thing. For boundary conditions, delta H is tending to 0. So let us consider the value of BR is equal to BN1. This is in medium 1. B is equal to BN2 in the medium 2. ఇక వరకు అర్థమైందమ్మా అందరికి? Yes. ఉన్నారా? Yes, ma'am. Yes. రికార్డింగ్ మోడ్ లో కూడా లేదమ్మా. ఏదో ఉన్నారా లేదా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి, నాకు తెలియట్లేదు లేదు. Same procedure we are solving. First let us solve with the top one. B dot ds is equal to, so because we are considering in bn1 no medium 1 kada, so bn1 closed surface of ds bar ఏం వస్తుంది? bn1 into delta s. Same like that for bottom also we need to find out b dot ds. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? bn2 minus into delta s. ఏంటి ఇలాగే కదా ఇందాక చేసిన సార్ సేమ్ థింగ్. సిలిండర్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి నెగిటివ్ నుంచి ఇటు వెళ్తుంది, ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ డెల్టా ఎస్, ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి డెల్టా ఎస్ అంతే తీసుకోవాల్సింది. ఓకే, బట్ లాటరల్ సైడ్ లో చెప్పాను కదా ఇందాకే v dot ds is equal to 0 as delta h tends to 0, as delta h tends to 0, lateral side of b dot ds will be equal to 0 directly. ఇవన్నీ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? అక్కడ టాప్ బాటమ్ లాటరల్ తీసుకొచ్చి చేస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ bn1 into delta s minus bn2 into delta s is equal to 0. ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి సర్ఫేస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది? బౌండరీ దగ్గర ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఇది ఇక్కడ బౌండరీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తాడు బౌండరీలో నుంచి లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి టేకింగ్ ఇట్ నెగటివ్ సైన్. ఓకే, మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్స్ ఏం లేవు దాంట్లో. సో దీంట్లో ఏమవుతుంది? bn1 is equal to bn2. ఇందాక వచ్చింది కదా సేమ్ అలాగే ఒకటి ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది కదా. నా దీంట్లో b is equal to mu h ఫార్ములా తెలుసు కదా ఆల్రెడీ మనకి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది ఇలా రాయాలంటే ఎలా రాయాలి? mu1 hn1 is equal to mu2 hn2 అంతేనా ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? therefore hn1 by hn2 is equal to mu2 by mu1 లేకపోతే μr2 by μr1. This is the equation we will be getting. ఇక వరకు అర్థమైందా? Yes or no? Yes, ma'am. These are inversely proportional. ఎందుకు? ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి దే ఆర్ ఒకటి పెరిగితే ఒకటి తగ్గుతుంది అంతే, inversely proportional. Now let us now find out the boundary conditions for the tangential component. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి?
We'll now consider the rectangle. Second దాంట్లో. Axis components ఎలా తీసుకుంటారు? We have got one equation, no? According to Ampere circuit law, what is the equation? Closed line integral of h dot dl is equal to I. ఇది తెలుసుగా equation. Let's consider the rectangle here. A, B, C, D, 1 and 2. So ఈ rectangle consider చేయండి. So ఇప్పుడు total h dot dl along the closed line కదా కనుక్కోవాల్సింది. So this will be equal to A to B plus B to C plus C to D plus D to A లేదంటే ఇంకొక ప్రొసీజర్ రాయండి. ఇక్కడ A to B రాశారు కదా, నెక్స్ట్ రాయాల్సింది okay, let us consider 1 here, 2 here. ఇలా తీసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఎలా అయినా పర్వాలేదు. B to 1 plus 1 to C plus next C to D plus D to 2 plus 2 to A into h dot dl bar is equal to I. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Now if you observe carefully, one small thing you have to understand here is normal components and tangential components. ఇది టాంజెన్షియల్, ఇది టాంజెన్షియల్. ఈ రెండు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి, ఒకటి ఇలా వెళ్తుంది, ఒకటి ఇలా వస్తుంది. ఈ రెండు ఆపోజిట్. మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు, ఇవి రెండు నార్మల్ కాంపోనెంట్స్. ఇది టాంజెన్షియల్, ఇది టాంజెన్షియల్ కదా, రెండు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. ఇది నార్మల్ కాంపోనెంట్, ఇది నార్మల్ కాంపోనెంట్. ఒకటి ఇలా వస్తుంది, ఒకటి ఇలా వస్తుంది. అంటే నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ బోత్ మీడియం 1 అండ్ మీడియం 2 రెండు కూడా, మీడియం 1 and 2 రెండు కూడా are in opposite directions. Now according to this we will now solve it. సింపుల్ గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీ కూడా. డైరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అని తెలిసిపోయింది కదా, సో డైరెక్ట్ గా నెగిటివ్ వేసుకుంటూ పోవటమే అన్నిటి దగ్గర. ఇందాక వచ్చిందిగా సేమ్ వాల్యూనే మనం ఇక్కడ రావాల్సింది కూడా. ఓకే, సో దాని బదులు డైరెక్ట్ గా లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఓకే, సమ్ వెక్టర్ వాల్యూ మనం తీసుకుందాం. సమ్ వెక్టర్, లెట్ us కన్సిడర్ సమ్ వెక్టర్ k into dw. ఇది నేను చెప్తా ఎందుకు వెక్టర్ తీసుకున్నామని, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఇందాక వచ్చాయి కదా వాల్యూస్ అన్ని, ఇప్పుడు మనకు గుర్తుందా? ఇందాక ఇది రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను, ఇది A B C D, ఇది 1, ఇది 2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డెల్టా W ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి డెల్టా H/2, ఇది డెల్టా H/2, ఇక్కడికి ఇది మళ్ళీ డెల్టా W, ఇది డెల్టా H/2, ఇది డెల్టా H/2. ఇది ఇలా వెళ్తున్నాయి డైరెక్షన్స్ ఇలా. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, టాంజెన్షియల్ వచ్చినప్పుడేమో ప్యారలల్ ఉన్నట్టు, నార్మల్ అంటేనేమో పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నట్టు. సో అకార్డింగ్లీ రాయాలి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్. h tan 1 ఫస్ట్ A to B కదా రాస్తున్నాం, h tan 1 into డెల్టా W ప్లస్ నెక్స్ట్ B to 1 కదా. సో B to 1 ఎలా రాయాలి? ఇది A to B ది, నేను పైన అవి కూడా రాస్తున్నాను మీకు కావాలంటే. సో ఇదేమొస్తుంది, hn1 బై డెల్టా H/2 అంతేనా? ఇదేంటి B to 1 ది. నెక్స్ట్ ప్లస్ hn2, ఇది మీడియం 2లోకి వచ్చేసాం కదా. ఇప్పుడు మీడియం 2లోంచి hn2 ఇంటూ
delta h/2. ఇదేంటి 1 to c ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చేసింది కదా, మైనస్ హెచ్ tan 2 ఇంటూ డెల్టా డబ్ల్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ అయినా సి టు డి ప్లస్ డైరెక్ట్గా రాయాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇది మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే కదా వెళ్తుంది, సో మైనస్ HN2, ఇది మళ్ళీ ఇంకా దీంట్లోనే ఉంది, సో డెల్టా h/2. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మైనస్ HN1 ఇంటూ డెల్టా h/2. ఇది అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ సి టు డి అయిపోయింది. దిస్ విల్ బి ఫ్రమ్ డి టు 2, ఇదేంటి 2 to a. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? Yes, ma'am. సో మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా ఒకటే దగ్గర రాసేసాం. నా సో ఇప్పుడు మనకి బౌండరీ కండిషన్స్ కావాలంటే, సో డెల్టా హెచ్ హ్యావ్ టు టెన్స్ టు 0. డెల్టా హెచ్ టెన్స్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ పోయినాయా, ఏవేవి పోతాయి, విచ్ ఇంప్లైస్ b to 1, 1 to c, d to 2, 2 to a. 4 కాంపోనెంట్స్ ఎగిరిపోతాయి ఎందుకంటే డెల్టా హెచ్ టర్మ్స్లో ఉన్నాయి. సో మిగిలింది ఎంత, సో దేర్ ఫోర్ k ఇంటూ dw is equal to h tan 1 into delta w minus h tan 2 into delta w. ఇది అర్థమైందా? Yes, ma'am. Right. Now from this directly ఇలా రాసుకోవచ్చు, some vector constant we are considering here, దాని బదులు we are taking the equation. So h tan 1 minus h tan 2 is equal to k. Some constant value we are considering here. So this can be written even in terms of vector form laga manam తీసుకున్నాం ఇందాక. So this vector form can also be written like this. So h tan 1 minus h tan 2 is equal to an 1 2 cross product of k. Okay, so the sum unit vector we are considering, unit vector in the direction normal to the boundary from medium 1 to medium 2. ఇది an 1 2 రాస్తాం కదా, medium 1 to medium 2. సో యూనిట్ వెక్టర్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ హెచ్ కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, దేర్ ఫోర్ b tan 1 by mu 1 is minus b tan 2 by mu 2 is equal to k. డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు. సో స్పెషల్ కేస్ ఒకవేళ తీసుకుంటే when i is 10 to 0, no current is passing. Okay, if i is equal to 0 implies k is also equal to 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది, h tan 1 minus h tan 2 is equal to 0 అవుతుంది. సో డైరెక్ట్గా మనకు టాంజెన్షియల్ వాల్యూ ఎంత, h tan 1 is equal to h tan 2 అవుతుంది. టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ రెండు ఇలా వస్తాయి. ఓకే, సో విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ టాంజెన్షియల్ component is continuous at the boundary. ఇది టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది. అది ఒకవేళ మనం ఫ్లక్స్ తీసుకుంటే, సేమ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, b tan 1 by mu 1 minus b tan 2 by mu 2 is equal to 0 అవుతుంది కదా. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈక్వేషన్, b tan 1 by b tan 2 is equal to mu 1 by mu 2, లేకపోతే mu r1 by mu r2, which indicates that ఇది టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ h bar మా, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ b bar is discontinuous at the boundary. సో ఇది కండిషన్ దాని దగ్గర అట్లా, దీని దగ్గర ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మన టోటల్ కండిషన్స్ ఏమి వచ్చాయి మనకి, లెట్ us see that కండిషన్స్ అన్ని కలిపి.
అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్లో ఏవేవి వస్తాయి మనకి అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? ఈ tan1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ tan2. ఫస్ట్ వచ్చిన ఈక్వేషన్ అండి ఇది. అంటే ఏంటి? టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ ద సర్ఫేస్. అదే కదా దీని నుంచి అర్థం. సో you want me to write also? Okay, I'm writing. Tangential component of E bar continuous at the surface. Second వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి? H tan1 is equal to H tan2. So this is what? This will be equal. ఇదేంటి? Except for పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ దగ్గర ఈ రెండు సేమ్ ఉండవు. ఓకే, జీరోలు అయిపోతాయి కదా అన్ని. సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్. మన పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్కి అయితే ఏం రాయాలి? దేర్ఫోర్ ఫర్ అ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ H tan1 minus H tan2 is equal to K. This is the condition we will be considering for a perfect conductor. The second condition. Third ఏమొచ్చింది మనకి? dn1 is equal to dn2 వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్? ఇఫ్ ρs is equal to 0 అయినప్పుడు మాత్రమే దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. ఒకవేళ ఇఫ్ ρs is not equal to 0 అప్పుడు ఏమవుతుంది? dn1 minus dn2 is equal to ρs అవుతుంది. This is the condition when ρs value is not equal to 0. మరి ఫోర్త్ కండిషన్ ఏంటి? రెండు నార్మల్కి రావాలి, రెండు టాంజెన్షియల్కి రావాలి, రెండు నార్మల్కి రావాలి కదా. సో ఫోర్త్ కండిషన్ ఏమొచ్చింది మనకి? bn1 is equal to bn2 వచ్చింది. సో నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ ద బౌండరీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం టోటల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి కలిపి రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు? ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అది ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూద్దాం. సో టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. అదే ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఏమో డిస్కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. ఆపోజిట్ కదా రెండు. సో ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఏమో డిస్కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఏమో కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్కి. ఓకే, do not forget this. So this is all about your boundary conditions for both electric field and magnetic fields. ఇది అర్థమైందా? నేను నోట్స్ ఇప్పుడు పంపిస్తాను, ఇప్పుడు చేసినంతా కూడా కావాలంటే. ఓకే, సో tomorrow also you will have class. There we will be learning all about టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్, డైనమిక్ ఫీల్డ్స్ గురించి. అంటే మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ మొత్తం అంతా రేపటి క్లాస్లో చెప్తా. చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపటి క్లాస్ మాత్రం. ఇవాళ వచ్చినా రాకపోయినా, వచ్చారు ఎట్లా కొంతమంది, రేపు కూడా అంతే. ఒక్కళ్ళు వచ్చినా నేను క్లాస్ మొత్తం చెప్పేది. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ విల్ అటెండ్ ద క్లాస్. Till here you are okay? Any doubts now? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? I will post the notes in the classroom. ఆ క్లాస్ రూమ్లో నోట్స్ పోస్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ జరిగిన లైవ్ క్లాస్ది కూడా ప్లస్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న యూనిట్ 2 నోట్స్ కూడా. ఐఎమ్ పోస్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ గ్రూప్. ప్లీజ్ చెక్. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. ఎవరైనా టోటల్ అటెండెన్స్ తీసుకుని నాకు పంపించిన 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద అటెండెన్స్ హియర్. ఎవరు తీసుకు